Untrain ton dans l'ennui. Et un passager n'atteint pas la prochaine station. Benvenue vers obscurs, je suis votre hate Leon. Laissez un commentaire. Duro résolvez-vous ce problème? Votre témoignage rend ce voyage encore plus SPE acute, CILLON *y. C'était un matin cantos les autres du début de l'automne. Ce genre de matinée friche et de riz, qui donnait au village de Brackhampton, des allures de querelle. Une broom brumous s'est levé au 10 des highs, la rue Pavie High Street. Béni de soleil et la fumée s'échappait palament des cheminées. Les feuilles communiquent tout geste leur lente transformation en amber et cramoisi. Et le train de 10h15 en provenance de Paddington était comme toujours, punctual à la minute près, dans son compartiment de première classe, Miss Jane. Marple était assise, installée avec son tricot, de la laine unie, lavandi pale. Tout est fait convenable pour l'anniversaire d'une niece. Elle était allée rendre visite à son neveu Raymond et Londres. Dont les amis une clientèle particulièrement bohème. Et c'est n'essayez l'essayant pas d'impressionner la vieille fille en lui parlant de Freud et divers livres. Bien qu'elle souriait toujours et l'écoutait attentivement. Miss Marple préférait de loin retrouver la sérénité de Sainte Mary. Mead et son club de jardinage du mardi après-midi. En face d'elle était assise une jeune femme d'apparence remarquable, élégante. Avec cette décontraction et cette essence propre à la haute bourgeoisie. Miss Marple avait entendu le portier lui dire qu'elle s'appelait Miss Iris Harding. Elle portait un manteau vert forêt, bord de fourrure, et de gants en cuir souple. Iris semblait distraite, feuilletant sans cesse un télégramme dans son sac. Et main, le regard perdu dans le couloir. Lorsque le train quitta la station suivante, Lower Brixham, elle sembla enfin se calmer. C'est alors que le troisième occupant du compartiment revint. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, grand, à la posture militaire. Il exhalait une légère odeur de tabac, a pipe et de tweed, et arborait le genre de moustache que l'on n'y voyait que chez les brigadiers, et les gouverneurs coloniaux et la retraite. Il était dans le couloir en train de téléphoner au garde, et proposed une correspondance manquée à Westbury. Il adressa un bref signe de Tito Dames, et reprit à sa place en grommelant sur l'inefficacité du réseau ferroviaire du SUD Miss Marple continuait à tricoter, ses aiguilles claquant doucement au rythme du train, mais ses yeux bleus n'y manquaient de rien. Et puis, le train s'arrêta brièvement et un porteur descendit le couloir avec un plateau de sandwiches et de vessie. L'homme déclina l'offre. Mademoiselle Harding acheta en diète, le sirota tranquillement. Les yeux rivent sur le paysage qui défile et dot et puis s'esterive. Quelque part entre Pusey et Westbury, Miss Harding s'effaça brusquement, et se tasta retombant par terre. L'homme en face d'elle se redressa brusquement, poussant un cri de surprise. Miss Marple posa calmement son tricot, se pencha et toucha doucement le cou de la jeune fille. Pas de poules, j'y crois. Dites doucement, Miss Marple, que cette jeune femme est morte. Le train fut arrêté la station suivante. Les autorités furent alerties, les passagers interrogés et le compartiment scale. Un médecin arriva et fit un premier constat. Une cause naturelle semblait peu probable. Un empoisonnement, peut-être, mais comment et quand? Le télégramme était toujours serré dans le sac à main de Mademoiselle Harding. On pouvait lire, rencontrement à Brackhampton, urgent, ni lia. Dites à personne. Miss Marple, assise tranquillement tandis que des hommes en uniforme s'y adjutant et murmurant, reprit son tricot. Mais elle n'y pensait ni à l'un ni aux patrons. Elle pensait à la légère tache sur le gant de la jeune femme. Au léger tremblement de la main de l'homme lorsqu'il alluma ses pipes. Et la nature humaine est à la fécondante lorsqu'on la
Pousse, on se comporte de la manière la plus prévisible qui soit. Miss Marple n'a pas dit un mot. Pas encore, mais elle avait déjà commencé à voir la forme de la vérité. Le village de Brackhampton n'avait jamais été particulièrement anime. Et c'était, dans l'ensemble, si que ses habitants appréciant. Les thieves de l'après-midi. Les bazars paroiseaux. Un club de cricket bien soutenu, et une section pleine animée du Women's Institute, étant largement suffisants pour la plupart. Alors, quand la nouvelle arriva, de bord transmise par la niece du porteur de chemin de fer au laitier, puis relayé par Madame Carter et la poste, quand meurtre qui s'est produit dans le train de 10h15 en provenance de Paddington. A fate. Que la mature collective du village a heurt le trottoir pave. Au moment où Miss Marple revint si soir-là, dans le cottage soignet couvert de roses qu'elle gardait au bord de Sainte Mary Mead. À sa gouvernante, la jeune Edna, arpentait déjà la cuisine avec excitation. Miss Marple. S'escria Edna, manquant de laser tomber une tastidi. On dit qu'une fille était un poison. Dans le train, imaginez que. Êtes-vous, là, dans le même wagon? Miss Marple retira ses gants avec une précision silencieuse. Oui, Edna, c'était vraiment affligeant, la pauvre fille. Ters jeune, ters moderne, ters jolie aussi. Est-ce qu'elle crie? Les yeux d'Edna étaient remplis d'espoir. Non, ma chérie. C'était une morte plotted, silencieuse. Thella de gonfle légèrement Edna, mais seulement momentanément. Et on dit qu'elle tenait un télégramme, mademoiselle. Un secret. Qui envoie des télégrammes comme ça, à moins d'avoir fait quelque chose de terrible, voilà ce que je veux dire. Jetted et Madame Sanders au magasin. Et l'homme qui l'accompagnait, le colonel ou quel qu'il soit, il laisse encore de lui, n'est-ce pas? Il l'en interroge toute la nuit. C'est vrai. Dit Miss Marple. En posant délicatement son chapeau sur la table du couloir. Même si je pense qu'il n'y trouveront pas si qu'il cherchent en lui. Elle le dit d'un ton si doux, comme si elle remarquait qu'il pourrait pleuvoir demain, mais Edna n'y manqua aucune occasion de faire preuve de mélodrame. De vous dire qu'il innocent? Miss Marple marqua une pause, la tête légèrement penchée. Comme si elle écoutait une conversation intérieure. Oh Edna, j'ai découvert que tes peaux de gens sont totalement innocents ou totalement coupables. C'est souvent bien plus compliqué que ça. Les jours suivants, Brackhampton bourdonnait. The theories. Le village n'avait pas été aussi anime depuis l'incident du vélo disparu du vicaire. Oh, comme certains le prétendaient, la mystérieuse affaire de la vente de pâtisseries du Wisconsin. Aux trois dames étant tombées malades épres. Avoir mange la terrain de crabe de Madame Hutchings. Tous les regards se tournèrent alors vers la guerre. On entendit Madame Clemence, la fleuriste, déclarer que je me suis souvenu de cette fille, l'ayant déjà vu passer une fois cet Seul, mais l'air troublé. M. Phelps, au garage, et insiste le fait que la jeune fille morte. Fait cette partie de cette bande de Londoniens toujours en difficult, et mon avis. Au pub du village, les 5 renards, les opinions étant plus pointeuses. Je vais vous dire ce que j'en pense. Dit un Tom Cattermole, un instituteur et la retraite, portant de paces lunettes et ayant l'habitude de tusser avant de parler. Elle était victime de chantage. Sinon, pourquoi porter un télégramme secret? C'est toujours de l'argent avec ce genre de personnes. Elle fouait probablement quelque chose. Dit Mademoiselle Ellie Barnes, qui tenait la bibliothèque de Pratt du village et était une consommatrice connue de romans et sensations. Un amant bafou poète. Ou une fiancée de lace en quête de vengeance. C'est généralement comme ça que se passe. La voix la plus autoritaire fut celle de l'inspecteur Crispin de la police de Brackhampton, qui se adressa à une assemblée silencieuse à la mairie après la messe du dimanche.
Les habitants sédasseront sur des chaises en bois, tandis que l'inspecteur. Un homme mince aux cheveux gamins, at au regard fatigue. Exposate les fates d'un ton sec et précis. Mamselle Iris Harding, 27 ans. Habitante de Kensington. Voyagant Soul. Découverte mode par des passagers du même compartiment. Plusieurs villageois se tourneront alors discrètement vers Mamselle Marple. Assises parlement au troisième rang. Les mains ganties jointes sur les genoux. Nous soupçonnons un acte criminel. La cause du décès est indéterminée pour le moment, bien que les premiers signes suggèrent un empoisonnement. Un test de état en cause, et nous enquêtons sur l'origine du breuvage. Des murmures parcourent la foule. Madame Langtry. Chachota et Saint-Marie. Tu vas? C'est pour que je n'y prends jamais de the offert par des inconnus. Nous interrogeons un autre passager, le colonel Geoffrey Ardingly, récemment retraite du ministère des Affaires Indiennes. Il affirme: Ni pas connaître cette femme et n'avoir rien remarqué de suspect. Mentor Marmona Phelps dans sa barbe. Nous suivons de pistes liées un télégramme retrouvé dans le sac à main de la victime. Dans le contenu suggère une rencontre convenue à Brackhampton. Lorsque l'inspecteur demanda la coopération du public, les titres haqueront gravement la tête. Après la réunion, nombreux étaient ceux qui s'y attardèrent dans le cimetière, impatience d'analyser chaque mot. Miss Marple resta discrète. Occasionant discrètement des plaisanteries sans spécular. Si n'était pas un genre de parler avant d'avoir compris. Et comprendre selon Miss Marple, demandait toujours du temps, et une écoute attentive. Plus tard. Dans la soirée, elle était assise dans son salon. Le tic-tac de l'horloge de parquet résonnant derrière elle. Elle relut le journal du jour, au titre désormais sensationnaliste. Mort Mr. dans un train de campage. Une belle londonienne retrouvée morte dans un compartiment. L'article, bien que pauvre en faits, laissait entrevoir scandale. Et trahison, les expressions amant secret. Intrigue militaire. Et télégramme énigmatique. Atteint abandonnement emploi, et acute isdat Miss Marple. Soupira, et met le papier de quitte. Elle repensait sans cesse, et l'expression du visage de la jeune fille. Non pas effrayée, mais perplexe, comme si la mort l'avait surprise. Et lui-même avait quelque chose d'étrange. La jeune fille avait tenu absolument à l'accader. Le colonel avait décliné. Et pourtant, Miss Marple franqua les sourcils. Il y avait deux tasses sur le plateau. Un coup frappé la porte, interrompit sa rêverie. Elle ouvrit et trouva l'inspecteur Crispin en personne sur le pas de ses portes, chapeau, et la main. Mademoiselle Marple. Dit-il avec un hoquement de tête rapide. Puis-je vous déranger quelques minutes, mais bien sûr, inspecteur. Entrez. À l'intérieur, il refusa le mais accepta un biscuit. Je pense que je devais vous parler en prive. Puisque vous étiez la seule personne dans ce compartiment, avec la victime et le colonel Ardingly. Oui, dites doucement Miss Marple, une histoire peut-être mélancolique. Tout est fait. J'aimerais avoir votre impression du colonel. Avait-il l'air nerveux? Miss Marple réfléchit. Pas plus que n'importe quel homme se retrouvant dans une situation désagréable. Il était, en fait, plus préoccupé par l'horaire du train que par ses compagnons de voyage. Mamselle Harding? Elle était inquiète. Elle regardait sans cesse par la fenêtre, comme si elle s'y attendait à ce que quelqu'un l'attende au prochain arrêt. Et elle serait son sac à main tours fort. J'imagine qu'elle n'avait pas l'habitude de voir père. Quand il lui allait pas du tout, Crispin prit une note, puis hésita. Tu crois qu'elle connaissait la personne qu'elle rencontrait? Oh, certainement. Et je crois qu'elle est venue à Brackhampton, parce qu'elle pensait y être plus insécure.
plus discreet. Elle m'a semble avoir fait une bêtise, mais pas une mauvaise intention. L'inspecteur Crispin, te poda son carnet. Certains au village pensaient que le colonel et peut glisse quelque chose dans son mais si y avait deux tasses. Oui. Dites doucement, Miss Marple. Si y serait un tour d'un genre particulier, qui empoisonne une équipe qu'il n'y boit pas, et laisse une autre sans y toucher. Non si c'était du poison, soit lui était destiné. Soit elle la prise volontairement, même si j'y trouvais fel peu probable. Crispin parut pensif. Je suppose que pourrait être quelque chose sur la tasse elle-même. Un poison. De contact? Miss Marple hocha vaguement la tête, sans donner plus de détails. Elle avait ses propres soupçons, mais le moment n'était pas encore venu de les exprimer. Alors que l'inspecteur s'est levé pour partir, elle laissa une dernière. Pensez. Il serait peut-être utile, inspecteur, d'en savoir plus sur Mademoiselle Harding avant son arrivée dans ce train. On n'y prend pas souvent le train pour la campagne, sauf pour éviter quelque chose, ou quelqu'un. Il la regarda d'un air piquant. Savez-vous quelque chose, Miss Marple? Je sais. Dit-elle calmement, que les filles comme Mademoiselle Harding n'envoyant pas de télégrammes urgents sans raison valable. Et elles n'y finissent pas mortes dans des compartiments, et moins que quelqu'un n'y voulait les faire taire. Dehors, les lumières du village s'éteignaient et l'air était devenu frais. Mais dans le salon de Miss Marple, le feu brûlait sans interruption, et les aiguilles de son tricot, reprenant leur léger cliquetis, élevaient maintenant vu la forme de la chose, mais tout cela était encore délicatement enveloppé dans les calme du village et la tromperie humaine. Demain, pensait-il, elle rendrait visite la maîtresse de poste. Le lendemain matin, un soleil humide, clair et pale à travers les vitres stries, et un vent violent qui transportait des odeurs de fumée de bois et de terre. Brackhampton, encore perturbé par le choc de la mort du train, était plus calme que d'habitude. Les vélos roulaient plus lentement sur les paves, et les files de temps quotidiens devant la pâtisserie et la poste étaient empreintes de plus de spéculations choquantes que de listes de courses d'eau au bord de ces tourbillons silencieux de ragots et de spéculations. Miss Marple sortit légitimement de son cottage, son manteau bouton haut et un paquet soigneusement emballé à la main à ses destinations était le bureau de poste. Si n'était pas un HACRD la revue de poste de Brackhampton, Madame Penelope Finch était une femme mince et vive, dotée d'une mémoire extraordinaire pour les noms, les adresses et les affaires qui ne la concernaient pas. Mademoiselle Marple disait souvent qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de connaître la vérité sur une personne que de parcourir les traces écrites apparemment banales qu'elle laissait derrière elle, surtout lorsqu'on les examinait et travers les prisme moral unique de la revue. Madame Finch se tenait derrière le comptoir en chaîne, alignée avec précision enveloppes et colas. Elle leva les yeux lorsque la sonneto disses de la porte tinta. Miss Marple, dit-elle d'une voix just assez chaleureuse pour être polie. Belle matinée, même si un peu fraîche. Assez rapide, oui. Acquiesca Miss Marple en posant le colas sur le comptoir. Ma niece de Tunbridge Wells s'est remise à la broderie. Je lui envoie des soies et un nouveau patron. Et un petit mot, bien sûr. Je déteste les emails et tout cas. Madame Finch renifla d'un air approbateur. Le monde est devenu fou avec toutes ces machines. Je préfère un texte manuscrit. On peut en dire tellement et l'écriture d'une personne. N'est-ce pas? Miss Marple saurait avec you de douceur approuvée. Oui, en effet. Auriez-vous l'écriture sur l'enveloppe du télégramme envoyé cette pauvre jeune femme? Il y eut un moment de silence,
à peine perceptible dans la bouche. De man finch se crispa, sans pour autant manifester sa disapprobation. Vous en avez entendu parler, alors. J'étais dans le train, vous savez, dit Miss Marple d'un ton prudemment léger. Dans le même compartiment, une histoire épouvantable. La postière cligna de you. Je n'y m'en idée pas. Rendu compte. Oh la la. C'est horrible. Voir quelqu'un mourir comme ça. Elle était si jeune. Poursuivit Miss Marple, et si nerveuse. Je me demande qui lui envoie ce télégramme. Il y avait une telle urgence. Mais j'ai toujours pensé qu'on pouvait dire long à la façon dans un écrit quelque chose d'urgent. L'utilisation des initials, par exemple. Les lèvres de Madame Finch se contracteront légèrement. Oui, eh bien. Je suppose que les autorités inquiétantes. J'en suis sûr, dit Miss Marple. Mais vous savez comment ça se passe. Londres par chi, et les archives centrales par là. C'est très difficile pour eux de savoir ce qui se passe vraiment dans une petite ville comme Brackhampton. Madame Finch hésita une seconde avant de baisser la voix. Je ne devrais pas le dire, mais j'ai fait vous le télégramme quand il arrive. C'est moi qui l'ai remis au jeune Danny pour qu'il le remette. Étrange petit truc, court, tout, en majuscules. Il avait l'air presse. Il disait juste, rejoignez-moi à Brackhampton, urgent. Ni le dites à personne. Ah. Miss Marple hocha la tête. Et c'est d'ici qu'il est envoyé. Oh non, de Paddington, en fait. Il est arrivé juste après 8 heures du matin. Elle a donc recu, et ensuite pris le train de 10h15. Murmura Miss Marple. Ah bien, elle n'était pas dans le train de 8h30 en provenance de Londres. Je peux vous le dire. Explique-moi Madame Finch, c'était le portier, le jeune Tom Stanley, qui l'a aidé à descendre du train de 10h15. Il a dit qu'elle avait l'air d'avoir pleuré. Elle était pâle comme la craie. Une jolie fille, en plus. Pas le genre qu'on pourrait croire. Miss Marple laisse une expression changer juste assez pour se citer la sympathie. Oui, si c'est toujours ce qu'on n'attend pas. Elle partait peu de temps après. L'école poste et l'esprit en ébullition avec de nouvelles considérations date. Si le télégramme avait été envoyé de Paddington, à 8h Mademoiselle Harding avait pris celui de 10h15, et sa décision avait été prise très rapidement. Soit elle avait déjà prévu de voyager ce matin-là, soit le télégramme l'avait forcé à agir. L'arrêt suivant de Miss Marple fut la guerre elle-même. C'était une petite structure, un bâtiment trapu en briques. Avec du quai, une salle de tant froide avec un feu de charbon éteint depuis des semaines, et un unique guichet endormi. Le chef de guerre, Percival Hailing, était un homme voûte, aux gilets tech et aux yeux brillants comme des billes. Il accueillit Miss Marple avec la défense prudente habituellement réservée aux ecclésiastiques et aux magistrats. Mademoiselle Marple, dit-il en hoquant la tête, vous êtes venue à cette horrible affaire. N'est-ce pas juste pour poser quelques questions, dit-elle doucement. Je suppose que personne n'est venu rencontrer cette pauvre fille, celle qui est morte. Il se gratta la menton, maintenant que de le dis. Oui, un homme était là, juste avant l'arrivée du train. Il n'est pas menti, il a juste attendu au bout du quai. Il regardait sa montre. Un grand type, genre citadin. Il n'avait pas l'air du coin. Est-il parti après l'arrêt du train? Juste après le début de l'agitation, oui. Dit Hailing, franquant les sourcils. Il s'est éclipsé sans faire de brute. Je n'ai pas remarqué au début avec le garde qui est Apple. La police est tout. Et personne ni lui a parlé. Je n'ai parlé à l'inspecteur.
mais j'y pense tu avec le colonel présent et tout. Ils n'ont pas pris beaucoup d'attention. Miss Marple poussa un léger soupir. On passe souvent et quitte, de ce qui n'y réclame pas d'attention. Elle quitta la guerre d'un pas décide, ses dirigent non plus vers sa maison, mais vers la petite bibliothèque de près de Brackhampton. C'est là qu'elle retrouva Ellie Barnes, comme toujours, rangeant les livres rendus avec une expression éditoriale, et un léger parfum de violette. Ellie, ma chère, dit Miss Marple, en choisissant un roman au hasard, pour masquer ses véritables intentions. Tu as lu tous ces thrillers modernes, n'est-ce pas? Je me demande. Quel genre de personne signe un télégramme avec juste une initial? Ellie haussa un sourcil. Oh, c'est quasiment la norme pour les liaisons secrètes. Oh, les espions, bien sûr. Oh, les moteurs chanteurs. Toujours juste un A, O ou un R. C'est sens être dramatique. En effet. Et ces personnages se réunissent à elles. Souvent dans des lieux publics comme les gares. Bien sûr. C'est classique. La foule, l'anonymat, les escapades rapides. Pourquoi? Miss Marple tapota le livre qu'elle tenait. Just par curiosité. En revenant par la place du village, elle croisa Madame Langtry et Mademoiselle Cattermole, qui se disputaient pour savoir si la défunte avait un visage de criminel. Derrière elles, le garçon pharmacien balayait le pas de la porte et écoutait. Avec un intérêt débordant, les théories n'y manquent pas. Pourtant, peu d'entre elles reposaient sur de bases solides. Miss Marple savait que les gens, et particulièrement les villageois, aimaient construire des histoires à partir de fragments. Mais ces fragments pouvaient être trompeur, état de retour chez elle. Elle se prépara une idée depuis le horaire des trains sur sa table. Les trains de Paddington et Brackhampton circulaient régulièrement le matin, mais seul celui de 10h15 aurait permis à Mademoiselle Harding de quitter Londres après avoir reçu ce télégramme et d'arriver avant midi. Elle reprit le journal et réexamina le rapport. Le colonel, ardingly, avait affirmé être entré dans le compartiment et lower Brixham. Cela signifiait qu'il n'était pas dans le train depuis le début. Et c'était intéressant, parce que cela est soulève la question qui était dans le compartiment lorsque Miss Harding s'est assise pour la première fois. Elle sortit un bloc-notes de son tiroir et commença à écrire des noms et des airs. Quelque chose commençait à prendre forme. Quelque chose qu'elle pouvait ressentir, plus que prouver, pas encore. Quelqu'un avait envoyé ce télégramme. Quelqu'un attendait la guerre de Brackhampton. Et quelqu'un, qui le sache ou non, avait tout. Iris Harding. Miss Marple marqua une pause, son crayon flottant. Elle allait ensuite parler au colonel ardingly. Mais pas directement. Non, elle avait besoin de l'observer quand il n'était pas là, inspect. Quand il était simplement en train de trees. Elle assisterait au déjeuner social du jeudi, au presbytéry. Oh, il devait parler de son séjour in de date de discours. Et petits gâteaux. Tous les ingredients de la vérité. Le déjeuner de jeudi, au presbytéry, était exactement le genre d'événement que Brackhampton excellait. Modeste mais bien coordonné. Avec des sandwiches au concombre coupes en triangles. Parfaits, un gâteau aux grains qui ne s'effriterait pas à mi-bouche, et un doux murmure de ragots. Miss Marple arriva à une heure précise, vêtue de gris tourterelle et portant son cadeau d'hôtesse habituel, deux pots de jelly de coing maison, qu'elle déposa chez la femme du pasteur avec un sourire bienveillant. Le salon était déjà animé lorsqu'elle entra. Le colonel ardingly say, tenait près de l'autre, une main enfoncée dans la poche de sa veste. L'autre tenant une délicate tasse de thé, avec laquelle il ne semblait pas tout à fait à l'aise. Il avait la posture d'un homme habitué au commandement. Mais de place dans un cadre, aux les batailles.
Les plus acharnés c'est dérouler un autre de la tale des highs, et des concours de confiture, Miss Marple. Discrètement, s'installe près de la fenêtre, juste derrière un pot de géraniums. De là, elle pouvait observer sans attirer l'attention. C'était une compétence qu'elle avait cultivée au fil de ses nombreuses années de vie villageoise. Les gens avaient-elles appris, observant rarement ce qu'ils considéraient comme trop vieux pour avoir de l'importance. Le discours du colonel, ardingly était inutile. Une vie sous le rage, réflexion sur le service et l'empire. Le colonel parlait avec autorité, voir avec chaleur. Ses récits étaient emails de phrases telles que troubles indigènes, et le bon sens de l'ordre britannique, et bien que la plupart des personnes présentes ayant hotch. La petite parlement, Miss Marple a remarqué léger récemment author de la bouche du jeune révérend. Bellamy lorsque le colonel a parlé d'avoir apprivoisé un village difficile près de Lahore. Ce n'était pas la conversation en elle-même qui l'intéressait, mais assez facile d'évoquer le temps. Ardingly mentionnait dates et événements avec une précision militaire, mais quelque chose cloquait. Il parlait d'avoir pris ses retraites, si printemps. Et porting, selon une note de bas de page insérée, pendant le discours de l'inspecteur, ses cartes de chemin de fer, datate d'un an. Miss Marple noted discrètement cette incohérence. Apres les applaudissements, certes légers et respectueux. Le fut servi. Miss Marple se procura du buffet et se retrouva idéalement équipe de Madame Hargreaves, la veuve du docteur, et l'une des plus ferventes collectionnistes de curiosités locales de Brackhampton, en Onters. Imperial, dit Miss Marple d'un ton doux, en regardant ardingly choicer une douine part de Battenberg. Oh oui. Dit Madame Hargreaves, en baissant légèrement la voix. Vous savez qu'il louait un cottage sur Gorse Lane? Il appartient à you cousin de Mad Marchbank, il a repris il y a 2 mois. Il est plutôt discret. Il vient au village pour acheter du tata à pipette. Le Times mais c'est appel près tout. Est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs? Au Kanku Jai. Vous. Sauf une fois, il y environ 3 semaines, lorsqu'une jeune femme est venue me rendre visite. Une certaine Mademoiselle Harding, j'y crois. Miss Marple s'immobilisa légèrement. En êtes-vous certain? Ah bien, passer. Corrigia, Madame Hargreaves. Mais je me souviens avoir pensé qu'elle ressemblait à quelqu'un de vogue. Plutôt de place vous savez. En effet. Dit Miss Marple, les lèvres pincées, or de propos, et pourtant déjà connu. Madame Hargreaves cligna de you, mais Miss Marple n'y révéla rien de plus ce soir-là, le village fut plongé dans une nouvelle agitation, lorsque la nouvelle se répandit que la police avait officiellement arrêté le colonel. Ardingly. La nouvelle fut rapidement transmise par l'intermédiaire d'Edna, qui avait encousiné la gendarmerie, et la femme de boucher, et de là, par la file d'attente de la boulangerie jusqu'à la réunion de l'Institut des femmes, pour atteindre la femme du vicaire avant. Le super, arrête? S'exclama Edna en racontant l'incident à Miss Marple. On dit que la police trouve un flacon de pilules dans son cottage, quelque chose de suspect. Et elle avait une enveloppe vide, comme celles dans laquelle on trouvait du poison. Miss Marple, assise près du feu avec son tricot, hacha. Simplement la tête, oui ma chère. Le soup qu'on accompagne souvent la hazard. Tu penses qu'il l'a fait? J'y pense. Dites doucement Miss Marple, que colonel et la retraite qui ment sur ses dates de retraite et cache day. Visiteurs méritent peut-être d'être examinés, mais j'y pense aussi que les empoisonneurs se font rarement aussi remarquer. Le lendemain matin, l'inspecteur Crispin rendit visite à Miss Marple. Son expression était fatiguée et son ton réserve. Nous avons procédé à une arrestation.
Dit-il, assis you me foist plus dan sun salon bean range. Oui. Dit. Miss Marple, CQJ entendu dire. Colonel Ardingly, l'inspecteur supérieur. Thella semble convaincant. Il connaissait la victime, même si pretendait le contraire. Des témoins affirment maintenant l'avoir vu visitor son chalet. Nous avons trouvé un enveloppe contenant des traces d'une substance amère dans sa poubelle. Le mime compose. Chimiquil ont maintenant confirme dans la tasse de thé. Et quel est le mobile? Demanda Miss Marple, non sans gentillesse. Crispin Hasida. C'est la QK se gate. Rien ni sugar you une histoire d'amour, pas d'argent. Mais. Nous avons trouvé des lettres, d'écrits, dans la cheminée. Nous avons réussi en rassembler quelques fragments. L'une d'elles mentionne les mots conséquences. Et conduit passé. Ah, dit doucement Miss Marple. L'une de ces situations, vous pensez que nous avons tort. J'y crois, dit Miss Marple en se levant pour servir de the fray, que vous regardez peut-être dans la bonne direction, mais avec la mauvaise carte. On Tuesday rarement pour des raisons compliquées. C'est généralement quelque chose de très simple, la paix, l'amour, la honte. Oh parfois. La préservation d'une histoire. Crispin la regarda attentivement. Tu penses que quelqu'un d'autre avait eu une meilleure raison, j'y pense. Dit-elle, que Mamselle Harding n'était pas à Brackhampton par hasard, ni par curiosité. Elle avait été convoquée, et quelqu'un l'attendait. Mais pas le Colonel Ardingly. Alors qui? Miss Marple sirota somna. Je n'ai pas encore le dire. Mais je crois que le Colonel était impliqué d'une manière ou d'une autre. Peut-être envoie le télégramme. Peut-être pas. Mais la façon dont elle le regarda lorsqu'il revint dans le compartiment, ce n'était pas de la peur. C'était du soulagement. L'inspecteur franca les sourcils. Du soulagement? Elle était visiblement détendue. Jusqu'à ce qu'elle prenne l'avis, bien sûr. Crispin soupira. Nous avons examiné l'avis. Il venait du vendeur de chariots, des thermos et des tasses standard de British Rail. Rien d'autre n'y semblait. And normal. Mais quelqu'un est peut-être trafic la tasse avant qu'elle n'y soit remise. Miss Marple hocha la tête. Oui. Oh alors, la tasse peut-être est intervertie. A cange? Il y avait deux tasses sur le plateau, inspecteur. Jimin Salvians Tersbean, Ln et Chetty UN. Le Colonel a refuse, mais UN e troisième tasse était déjà là. Légèrement différente. Le bord était brèche, de péril, tu y sir? J'ai remarqué des choses, inspecteur. La tasse breccie était celle dans laquelle elle buvait. Crispin le fixa un instant, puis ferma son carnet. J'y crois. Dit doucement. Miss Marple, que votre véritable assassin voulait que tout le monde voie le Colonel, et ils ont plutôt bien réussi. Plus tard dans la soirée, Miss Marple rédigia un mot et le glissa dans une enveloppe. Elle y inscrivit soigneusement en adresse. Daniel Stanley Portier. Gare de Brackhampton. Elle avait quelques questions pour le jeune Danny. Par exemple, si se souvenait de qui avait récupéré le télégramme adressé à Iris Harding. Parce que si Miss Harding ne l'avait pas récupéré elle-même. Quelqu'un d'autre l'aurait observé et cette personne pourrait être celle qui est pris grand soin d'organiser non seulement une rencontre, mais un meurtre. Le lendemain, le temps était humide et brumeux. Le genre de temps qui rendait. Les paves de Brackhampton glissants et étouffaient le tintement des bouteilles de lait sur les porches. La brume s'enroulait autour des haies et des cheminées, donnant l'impression d'un village retenant son souffle. Miss Marple, cependant, ne se laissa pas décourager par l'obscurité. Au contraire, elle appréciait l'obscurité.
Elle lui permettait de mener ses affaires avec encore moins de privés que d'habitude, et d'exercer et demi-précises. Elle arriva à la guerre avec ses graces habituelles et sans hate, un sac en papier de gâteau aux grains à la main. Une offrande de paix pour le jeune Daniel Stanley, le portier de la guerre Danny, était un garçon dégingandi d'une vingtaine d'années. Avec une tignis blonde, et des oreilles qui rougissent lorsqu'un dame de la génération de Miss Marple lui adressait la parole. Il balayait le quai avec une énergie hésitante, s'arrêtant de temps et autre pour consulter à menteur. Bonjour, Monsieur Stanley, le salua joyeusement Miss Marple. Quelle journée mazaide. Je pense que vous apprécierez une douceur. Elle lui tendit le gâteau aux grains. Danny cligna de le prit maladroitement, marmonnant quelque chose et propose de remerciements et de merci beaucoup, mademoiselle. Je me demandais. Comment Miss Marple d'une tunders doux? Si vous pouviez me rappeler un petit détail de cette semaine. Voyez-vous, j'étais dans le train de 10h15 en provenance de Paddington. Oui, le train même où la pauvre jeune femme est morte. Et je me souviens que vous étiez sur le quai ce matin-là. Les oreilles de Danny devinrent d'une rose vif. Oh oui, mademoiselle. C'était terrible. Vous avez tout à fait raison. C'est vraiment affreux, acquiesça Miss Marple. Maintenant, j'essaie de me souvenir des détails de la matinée. C'est tellement bête, mais je me demandais si qu'il en était du télégramme envoyé Miss Harding. Est-ce vous qui les lui auriez donné? Danny déplaça son poids d'un pied sur l'autre. Pas vraiment, mademoiselle. Jenny le lui. Et pardon du tout. Il est récupère, mais pas par elle. Miss Marple lui fit un signe de tête encourageant. That's why. A bien, il est arrivé juste après 20h, comme d'habitude. Je m'en souviens car je balayais à ce moment-là aussi. J'ai recu le mot de Madame Finch. Elle m'a dit de le remettre à une certaine Mademoiselle Iris Harding, attendue pour le train de 10h15. Mais juste après être sorti de la salle de train, un homme m'a arrêté. Quel genre de homme, d'âge mûr, assez grand. Manteau et chapeau, un peu chic pour être honnête. Il a dit qu'il rencontrait Mademoiselle Harding, et m'a demandé si je pouvais lui remettre le télégramme. Il connaissait même son nom. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Vous souvenez-vous de son apparence, de quelque chose de particulier? Ah bien. Je n'y ai pas vraiment prêté attention sur le moment, mais il avait une cicatrice. Dit Danny impassant. La voix comme pour révéler quelque chose d'interdit. Une petite, juste sous l'oreille. Comme si elle avait apparu. Oh, et une bague en or, et la main droite. Pas une alliance, mais plus grande, avec une pierre rouge fonce acute. Datou as vous au l'est à l'épres. Il est attendu un moment sur le quai, pour quand la police est arrivée, il s'est. En fui j'y va, murmura Miss Marple. Vous avez été serviable, Monsieur Stanley. Tu penses que c'est lui qui? Mais Miss Marple s'est contentée de sourire et de le remercier à nouveau, repensant déjà aux faits. Quelqu'un avait intercepté le télégramme. Quelqu'un qui savait la fois squaris. Harding alla arriver et qu'elle avait des raisons de garder la réunion privée. Cette personne avait anticipé ses mouvements, et sa confiance, et même l'effet du message. Un, disait la signature. Un pour, quoi? Pas ardingly, subcana alors Miss Marple. Quelque chose de plus calcul. Et la bague, une fille rouge profond. Portilla la main droite. Insolite. Excentrique. Le détail lui restait grave dans la tête. Comme une épine. Plus tard dans l'après-midi. Elle prit le au presbytérie avec le jeune Reverend Bellamy et son papaus Clara, Miss Marple.
État apparement là pour discuter des compositions florales pour la messe des moissons. Mais elle trouvait toujours que les presbytères étaient d'excellents endroits pour observer en silence. Pendant que Clara surveillait liette, discutait de chrysanthèmes, Miss Marple s'autorisa un bref coup d'huile dans le salon. La porte du bureau de Bellamy était ouverte, et elle aperçut un livre ouvert, pose face contre terre. Un recueil de médailles et de récompenses colonialisées la table d'appoint. A quitte d'un cadre photo argenté se trouvait un porte-chapeau sur lequel reposait un trilby en feutre fin. A la pataria quitte était accrochée par-dessous, en laine sombre avec une fine doublure effiloquée. Sous le manteau, apparaissant épine, l'éclat d'une poignée de canne poli. Ce n'était pas inhabituel pour les cures, pensa Miss Marple, mais elle s'est souvent d'autres choses. Au déjeuner du presbytère, la semaine précédente, il y avait eu un invite, un visiteur âgé venu de l'heures uncertain, Allenby, Louis avait en dit. Elle avait remarqué un nez bègue et sans doute, non pas un or astérisque mais de style similaire. Audacieux, ancien, orné d'une pierre rouge, portant person. D'autres n'y semblaient se souvenir de ma Allenby par la suite. Et lorsqu'elle avait fait une remarque désinvoltée à son sujet, et Clara, si matin-là, celle-ci y avait semblé perplexe, et avait dit qu'elle ne lui avait pas adressé la parole date, c'est pour elle. C'est demandait Miss Marple, que Monsieur Allenby n'était-il pas du tout un invite, qu'il était simplement venu sans prévenir. C'était un peu autres en silence, et était parti sans se faire remarquer, retour chez elle avant le crépuscule. Miss Marple s'arrêta à la pharmacie. Weatherby, un homme joyeux aux cheveux claircimes et doté d'une excellente mémoire pour les ordonnances et les conversations futile. La salua chaleureusement. Mademoiselle Marple. Vous venez chercher du liniment, pas aujourd'hui, Monsieur Weatherby. J'espérais que vous pourriez m'aider pour autre chose. Je crois que la police pose des questions sur les poisons ces derniers temps. Les eaux de si j'ai bien compris. Weatherby franca les sourcils. Oui. Quelque chose appelé digitoxin apparemment. Trouve dans la digitale. Substance dangereuse. Difficile à détecter en petites quantités, surtout si elle est glissée dans quelque chose de chaud. J'y vais. Dit Miss Marple. Est-ce quelque chose qu'on pourrait se procurer illégalement, certainement pas d'ici. Weatherby parut scandaleux. Mais quelqu'un avec suffisamment de connaissances botaniques pourrait le distiller lui-même. Qu'a poussé l'état sauvage, vous savez. Du quitte de trowliège. L'expression de Miss Marple était indéchiffrable. Fascinant. Merci, Monsieur Weatherby, de retour chez elle. Elle s'assit près du feu, et étala ses notes. Un homme balafre, portant une bague, avait intercepté le télégramme. Un poison dérive de la digitale, subtilement administré. Un visiteur du village, disparu sans prévenir. Et une jeune fille venue à Brackhampton, non par erreur, mais dans l'espoir d'être en sécurité. Et morte pour ses efforts en autre détail la hantet. L'enveloppe dans la poubelle du colonel. Celle qui contenait les résidus du poison. Si elle avait été sans pourquoi n'avait-elle pas été mieux cache? Bro par exemple, ou entière. Mais elle n'y l'avait pas été. Thella avait été gotia, trouver plantil se, leva et traversa son bureau. Ouvrant un tiroir pour en souti une petite enveloppe. Elle en sortit une correspondance, des lettres écrites d'une belle écriture. Ce n'était pas la sienne, mais celle de son ami Medford West, qui avait été brièvement fiancé au frère cadet du colonel Ardingly. Miss Marple les avait empruntés pour une bonne raison d'avoir ici précaution. Elle compara les lettres en boucle dans la main de Winifred, au morceau de papier qu'elle avait vu. Sauve par l'inspecteur Crispin, dans la cheminée du colonel, Ialice ni correspondant.
pas. La main était plus douce, plus elegante. Plus, femelle. Miss Marple déposa les lettres, et regarda à nouveau par la fenêtre. Dehors, la brume continuait de rouler bus, sans roulant comme un ruban, author des highs et des pierres. Les réponses. Comme un caillante prendre forme, mais elle devait remuer les os. Doucement. Il était temps de rendre visite Clara Bellamy, une force de plus. Sans parler des chrysanthèmes cette fois-ci. Mais de visiteurs dont personne ne se souvenait. Le lendemain matin, le brouillard s'était dissipé, laissant derrière lui un froid humide, qui s'installait dans les os, et transformait le foyer en un lieu des plus acculents. Miss Marple, cependant, était déjà levée et habillée, son chapeau firmement épingle et un carnet bien rangé dans son sac à main. Non pas pour prendre des notes, bien sûr, mais pour le réconfort tranquille que procure le fait d'être préparé. Elle se dirigia d'un pas rapide vers le presbytère sous un ciel pâle. La maison des Bellamy était silencieuse, à l'exception du chant des éterneaux dans la haie et du léger cliquetis des plats du petit déjeuner qu'on débarrassait. Clara Bellamy, l'épouse du pasteur, ouvrit elle-même la porte, arbrant un sourire chaleureux et un cardigan trop grand pour sa silhouette. Mademoiselle Marple. Entrez, vous êtes en avance. Pas d'autres chrysanthèmes, j'espère? Miss Marple gloussa. Pas aujourd'hui, ma chère. Même si j'y trouvais que les jaunes sont peut-être sous-estimés. Non, j'espérais un petit mot, si vous le permettez. Propose d'un monsieur peut-être curieux qui vous a rendu visite la semaine dernière. J'y crois. Clara cligna des yeux. Ah bon? Au déjeuner, dit Miss Marple d'un ton léger. Un certain homme Allenby, m'a en dit. Grand, d'âge moyen, son timbre est particulier. Vous vous souvenez de lui? Clara franca les sourcils, pensive. Allenby. Je n'y crois pas si nous ayons eu quelqu'un de si nom, certainement pas d'invite. Le déjeuner était principalement composed habitués, mais il y avait, était, un inconnu. Je suppose qu'il s'agissait d'une connaissance de Geoffrey O'Diacace. Est-ce qu'il t'y parle? Pas vraiment. Il restait seul. Assis près du buffet, il parlait. Peu. Je crois qu'il est parti tit. Les yeux de Miss Marple pétillèrent, mais son ton resta doux. Diriez-vous qu'il semblait observer quelqu'un? Clara réfléchit. Maintenant que tu le dis, oui. Il observait Geoffrey de près. Je pense qu'il avait un désaccord tacite. Puis-je vous demander? Votre mari l'a-t-il mentionné par la suite? Clara secoua la tête. Non. Pourquoi tant de curiosité, Miss Marple? Just une idée passagère, dit-elle gentiment. Indécise. Pressentiments connaît après avoir vu beaucoup de visages et savoir lesquels n'y correspondent pas vraiment. Clara la conduisit dans le salon. Au lit avait déjà été servi. Clara était d'une hospitalité sans faille. Et les deux femmes s'assirent avec des tasses à la main. La vapeur s'élevant délicatement entre elles. J. Bien père, poursuivit Miss Marple. Que Brackhampton abrite plus de secrets qu'il en fought. Et G. soupçonne si iti inconnu, si Allenby. Si tang est qu'il s'appelle ainsi, d'être lié la mort de la pauvre Miss Harding. Clara se rated. Mais comment? Miss Marple baissa la voix. On l'a vu prendre un télégramme qui lui était adressé. Et la guerre, d'un porteur qui le prenait pour un ami. Et je crois qu'il est déjà venu à Brackhampton, discrètement. Et sans fanfare. C'est un homme qui n'y veut pas qu'on se souvienne de lui. Clara fraqua les sourcils. Tu crois qu'il? Miss Marple n'y répondit pas directement. Avez-vous déjà vu un homme avec une cicatrice sous l'oreille gauche, et une bague en pierre rouge et la main droite? La tasse de Dieu.
Declara tinta doucement contre esse soucoupe. G, oui, une fois, et la fête det, il y a 3 ans. Il parlait avec Jeffrey, il laissé disputer, j'y crois, meesters bus. G mean sauviens à cause de la façon dont l'expression de Jeffrey a change. Comme si evadit acule. Miss Marple need it rien, mais c'est you say tournant vers la porte du bureau. Plus tard dans la journée. Miss Marple rendit une brave visite à l'inspecteur Crispin, au poste. Il était assis derrière un bureau encombré de dossiers, les doigts. Croises sous la menton. Je suis venu. Dit-elle, avec une information qui pourrait identifier quelqu'un que vous avez oublié. Crispin leva brusquement les yeux. Vas why. Il y a un homme. D'âge mûr, mince, avec une cicatrice chirurgicale, juste sous l'oreille gauche, et une bague pierre rouge. Il a vu à la guerre le matin du décès de Mademoiselle Harding. Il a récupéré le télégramme qui lui était adressé, pour s'y attendu sur le quai, probablement pour la retrouver. Pas le Colonel Hardingley? Non, plus grand. Sans ligne de parenté. On l'a déjà vu à Brackhampton, mais toujours brièvement et jamais en tant qu'invité officiel. Il était également présent au déjeuner du presbytéry. Sans invitation. Crispin franca les sourcils. Tu penses que c'est notre tour? J'y pense. Dit délicatement Miss Marple, qu'il avait pas été un intérêt direct ainsi que Miss Harding soit réduite au silence. Et elle connaissait pas être. Personnellement le Colonel Hardingley avait travaillé ses quittes. Crispin ouvrit un dossier et griffonna des notes. Autre chose, oui dit-elle. Vous devriez consulter les dossiers du personnel du bureau colonial. Je pense que si était homme et pater utilis plusieurs pseudonymes. Et je pense qu'il veille ni laser aucune trace. Mais quelqu'un qui porte une bague distinctive, c'est croit intouchable. Après avoir quitté la guerre, Miss Marple s'est dirigée vers Gorslane. Le cottage loué par le Colonel Hardingley s'est trouvé au bout d'un chemin de défense, bord de haies envahissantes et d'une clôture tordue. Il était petit, propre et masculin. Avec des bottes bien brossies devant la porte et une légère odeur de tata et de serrage. Le Colonel répondit après 3 coups, l'air plus fatigue qu'indigne maintenant. Miss Marple. Dit-il inclignant des yeux. Je m'attendais plaidonner la police. Ils viendront Peter, dit-elle. Mais pas tout de suite. Puis-je entrer? Il hésita, puis hocha la tête. Elle entra dans le salon. Au des cartes de linde et des ouvrages militaires poussiéreux, s'alignant sur les étagères. Elle accepta l'idée, mais y toucha à peine. Je n'y parlerai pas à Niggins Colonel. Je sais qu'iris Harding vous a rendu visite il y a quelques semaines. Il hocha la tête d'un air sombre. Elle l'a fait. J'ai de bord. Ni, pensant qu'il valait mieux éviter d'être empilé en scandale. C'était Peter stupide. Pourquoi est-elle venue? Il se rôda samedi, pour demander de l'aide. Elle s'était fourrée dans quelque chose. L'y a un homme que j'ai connu en Inde, un homme dangereux. Il portait plusieurs noms. Il travaillait dans les renseignements, même si j'ai toujours doute de son allégeance. Est-ce qu'il lui a donné un nom? Le Colonel serra les lèvres. Elle l'appelait Anthony Leach, mais je le connaissais. Sous le nom de Simon Redgrave. Il est intelligent, sans scrupules, et il porte toujours cette fichue bague rouge. Miss Marple se pencha en avant. Avait-il eu une raison de vouloir être morte? Oh, plus d'une. Elle était au courant d'un stratagème qu'il fomentait. Faux documents, fonds vols, contrabande. Elle a menacé de le dénoncer. Pourquoi venir à toi? Parce que j'avais une dette envers son père. Nous avons servi ensemble. Elle pensait que je pourrais la prodiguer. Miss Marple resta silente sous un instant. Avez-vous envoyé le télégramme?
Non mais du le soupçon, au de l'ouvre en voie. Il savait qu'elle me faisait confiance. Il s'est servi de cette confiance. Pour l'attirer ici, le poison? Ardingly semblait angoisse, je ne sais pas. J'ai refusé l'idée. Je ne voulais pas y participer. Mais il devait être dans le train. Miss Marple hocha la tête. En vous a pige, Colonel. Maladroitement, mais avec la certitude que personne ne remettrait en question l'histoire d'un vile homme cielo. Il ferma les yeux. Alors il faut le retrouver. On le fera, dit-elle doucement. Mais pas par la force. Par l'observation. Les gens comme lui font des erreurs quand ils se croient invisibles. Si sourire-là, en rentrant chez elle trouva une enveloppe glissée sous sa support. Sans cachet de la poste, en adresse de retour. L'intérieur, un simple bout de papier, je l'observai aussi. Elle était négligente. Si n'était qu'une question de temps. La note n'était pas signée, mais la signature était familière. Pas pour Allenby ou Ardingly. Pensa Miss Marple maintenant. UN pour Antoine, Anthony Leach, Simon Redgrave. L'homme multiples no mes et, soupçonnait-elle, il y avait encore bien d'autres secrets à prodiguer. Deux jours se colorant tranquillement à Brackhampton, aussi calmes que jamais dans un village sous le choc des meurtres et des intrigues. Le brouillard revint en force, enveloppant champs et clôtures d'une brume crayeuse, et pendant un bref instant, la vie reprit un semblant de normalité. Le colonel Ardingly resta sin résidence officieusement, bien que l'inspecteur Crispin fit sans examiner les derniers développements. Et Miss Marple vacua et ses occupations comme son habitude, engageant une conversation. Wholly et glissant des questions comme des aiguilles accoutrées dans de la soie. C'est le matin du troisième jour que la deuxième tragédie s'est produite, et Miss Marple venait de finir de pousser la cheminée. Une tâche dont Edna était parfaitement capable, mais qui lui laissait le temps de réfléchir. Lorsque le heurtoir de la porte d'entrée frappa deux coups secs et puissants. Elle ouvrit et découvrit le jeune Danny Stanley, le visage pâle et le souffle court. Mademoiselle Marple, si vous plaît, on est, retrouve quelqu'un mort. Aux jardins ouvriers. Monsieur Fletcher, on dit que c'était un accident, mais. Eh bien, Madame Cartwright dit que Canon n'a pas l'air. Miss Marple cligna lentement des yeux. Harold Fletcher? Oui, mademoiselle, le jardinier. Il est tombé dans la remise. Oh, enfin, peut-être pas. La police est déjà là. Merci, Danny, j'arrive tout de suite. Et elle marqua. Empruntant le sentier glissant derrière l'église, franchissant le trois portails en fer qui menait aux jardins partages du village. C'était un humble lopping de terre où les anciens cultivaient des pommes de terre, et de la rhubarbe et parliant du temps comme si s'agissait d'une question de défense nationale. À son arrivée, elle trouva un petit groupe de voisins qui chuchotaient. Derrière leurs mains joints, tandis que l'agent Lyman se tenait maladroitement près de la remise outles, son casque sous le bras, attendant visiblement quelqu'un de plus qualifié. L'inspecteur Crispin était accroupi à l'intérieur de la remise, examinant attentivement les signes. Miss Marple se tenait tranquillement à proximité, sans intervenir mais sans passer inaperçu. Mademoiselle Marple, dit Crispin en se levanter à ses vues. Vous avez le don d'apparaître là où se trouvent les corps. Si n'est pas un cadeau que je souhaiterais et que si soit. Répondit-elle doucement. Que s'est-il passe? Fletcher est venu ce matin comme toujours. Dit l'inspecteur en la conduisant vers la porte. On la retrouve gisant dans le hangar. Acquit d'un sac d'engrais renversé et d'un trou cassé. Blessure la tête. Mais rien ne prouve qu'il soit tombé. Et le sac, intact. Just dérangé.
Rien des étrangement pour causer ce genre de blessure. Miss Marple jada un coup de will la petite étagère en bois. Une bouteille poussières était moitié dissimulée derrière une ficelle. Elle entra doucement et l'examina. Du nitrate d'ammonium, dit-elle. Mélane et l'eau, il peut produire assez explosive. Et j'ai crocu, ma Fletcher avait déjà expérimenté. Un compostage pas orthodoxe. Vous dites qu'il s'est fait exploser? Oh non, dit-elle. J'ai discu quelqu'un utilise ce idiendre comme théâtre. La mort était poète. Ceci ressemble à un accident, ou même à un faux pas d'un violon oublié. Mais Harold Fletcher avait un bon équilibre. Il venait ici à vélo tous les matins et réparait lui-même ses clôtures. J'ai dit qu'il est simplement glissé ses tout avec un sac de tourbe, crispin croise les bras. Tu penses donc qu'il n'a rien à voir avec le jardinage? Miss Marple observait le parquet. Je pense que Fletcher savait peut-être quelque chose. Oh vous quelqu'un. Tous vous qui, je n'y peux pas le dire. Mais puis-je vous demander, avait-il des liens avec Iris Harding? Crispin parut sceptique. C'est pas probable. Il était du genre discret. Il n'y quittait jamais le village, n'y prenait pas le train. Il parlait rarement à quelqu'un d'autre que son épagnoul, même ainsi. Dit Miss Marple insortant. Je lui demanderai si a parlé quelqu'un de nouveau ces derniers temps. Oh peut-être quelqu'un. Vu qui était revenu. Elle marqua une pause, et se tourna vers Crispin. Tenez plus de nouvelles de notre mystérieux homme et la cicatrice. Crispin franqua les sourcils. Nous avons vérifié auprès de Londres. Aucun trace d'un Anthony Leach correspondant à votre description. Mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, un certain Simon. Redgrave travaillait sous le nom de Leach dans les dossiers du service extérieur, il y a 20 ans. Il est quitte. Le service subitement après un incident impliquant de faux papiers et la disparition d'un dossier de renseignements. Miss Marple hocha la tête. Et disparut ensuite sans encombre. Oui, répondit Crispin. Jusqu'à maintenant. La mort de Harold Fletcher secoua le village d'une manière différente de celle de Mademoiselle Harding. C'était l'un des leurs. Ni et elle avait Brackhampton. Et personne n'aimait l'idée qu'une telle obscure puisse toucher quelqu'un d'aussi familiar. Les rumeurs allaient bon train, comme de jour. Certains parlaient de gens russes. D'autres pensaient que tout cela était lié à une liaison secrète qui avait mal tourné. Miss Marple, cependant, passa l'après-midi à la bibliothèque du village. Elle prit les archives paroissiales et étudia les listes de bénévoles et fêtes annuelles des années précédentes. Elle trouva la réponse, comme elle les sup au NNA et d'il y a 3 ans, lors de la fête paroissiale. Harold Fletcher avait été désigné comme responsable de la tentative. Et un certain Allenby, sous un faux nom, s'était inscrit comme visiteur bénévole du diocèse. Mais Miss Marple savait que cet homme n'était pas intéressé par la vie. Il était venu chercher quelqu'un. Si soyez-là, Miss Marple invita Clara Bellamy pour un dîner tranquille, soupe au poireau, saumon poch et tarte aux poires léger. Clara, visiblement tendue, arriva. Serrant son sac à main comme si contenait des veu x dot, au cours d'une test de. Miss Marple demanda doucement. Vous vous souvenez de quelque chose, n'est-ce pas? Clara hocha la tête. Il s'agit de Geoffrey. Mon mari, je ne voulais pas y croire. Mais je pense qu'il connaît si Redgrave. Je l'ai vu, Geoffrey. Brûler quelque chose dans la cheminée, il y a 2 nuits. Quand je lui ai demandé si que c'était, il m'a dit que c'était une correspondance rien d'important. Mais il est évasif. Votre mari, il déjà est affecté à l'étranger. Avant de le rencontrer, oui. Adèle, pendant 6 ans.
Seston pel flow, Elenan parle pas. Miss Marple croise les mains. Elle parle citoyen depuis. Clara hocha la tête avec hésitation. Une fois, je les ai entendus, vang l'église. Ils se disputaient. Geoffrey a part de garder la passe en faui. Miss Marple n'y saurait pas. Parfois, dit-elle, la passe refuse de rester en faui. Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise près du feu, son tricot oublié. Du morts. Un homme cache et la vue de tous. Un colonel pige. Et un vicaire dont la passe n'était peut-être pas si saint datet portant le motif. Le pourquoi, lui échappait toujours. Puis, tandis que les braises se déplaquaient dans la grille, elle comprit la ligne. Le télégramme. Quelqu'un avait déployé des efforts considérables pour envoyer Iris Harding à Brackhampton. Elle avait atterri non seulement vers la mort, mais aussi dans un piège bien précis. Harold Fletcher, qui connaissait tous. Les allées et venues dans les jardins ouvriers proches de la guerre, avait dit voir quelqu'un, peut-être même entendu une conversation. Peut-être avait-il suivi quelqu'un si matin-là, et maintenant, lui aussi était mort. Miss Marple se leva et retourna à son tiroir letters. Elle sortit le fragment d'écriture de la cheminée du colonel Ardingly. Si n'était pas l'écriture d'Iris. Si n'était pas celle d'Ardingly, non plus. C'était Geoffrey Bellamy. Il avait écrit le télégramme. Ou avait it contrai enti. Et thella signifiait que Simon Redgrave, alias Anthony Leach, était très proche. Regarder, accouder, attendre. Mais pourquoi faire? Elle alluma le feu, se versa une nouvelle tasse de diète, prit une note dans son livre. Il est temps de le faire sortir. Il n'y résistera pas à l'appétit. Un calme particulier règne dans les villages anglais le dimanche. Brackhampton, même les oiseaux semblaient observer le silence avec dignité, leurs chants plus doux, plus contemplatifs. Les cloches de l'église sonnaient doucement à travers la brume, et les villageois, imitables dans leurs écarpes. Leurs chaussures cerises se rendaient sur les bancs avec une excellente bien rôtie. Miss Marple, assise au bout du quatrième rang, son livre de cantiques ouvert mais intact, écoutait plus attentivement l'assemblée que le sermon. Le révérend Bellamy, debout en chair, prononçait une leçon sur le péché et la rédemption avec sa cadence habituelle. Mais derrière le calme de ses voix, elle percevait la tension de chaque pause mesurée. Il savait quelque chose. Plus précisément, il craignait quelque chose. Et le père, Miss Marple l'avait appris au fil des décennies et des crimes. Était le véritable révélateur de la culpabilité. Après la cérémonie, tandis que les villageois s'attardaient en presse. Du cimetière, commentant les fleurs d'automne au chuchotant au sujet des doubles funérailles prévues, Miss Marple se dirigeait lentement, d'un pas posé, vers le bureau du vicaire. Clara Bellamy, l'air fatigué mais serene, la rejoignait dans le vestibule. Il est dit doucement Clara, le regard fixe sur la porte fermée. Il sait que quelque chose vient arriver. J'y crois qu'il l'attend. Bien dit Miss Marple, non sans gentillesse. Moi, a USS, il entra dans le bureau et ferma la porte derrière elle. Geoffrey Bellamy était assis son bureau. Une tasse de intact portée de main. Une pile de papiers était posée devant lui, mais, vu la rigidité de son corps, il était évident qu'il n'avait pas lu un mot depuis un moment. Mademoiselle Marple dit-il au bout d'un moment astérisque sans se retourner. C'est une visite inattendue. J'espère que si n'y sera pas un mal vu et un il y en silence. Fais-le reste voir. Elle s'installa dans un fauteuil modeste en face du bureau et s'assit avec un ledger soupir. Je pense qu'il était temps qu'on ait une vraie conversation. J'ai bien peur d'être peut-être occupe. Je crois que la vérité.
Vous occupe plus que le paper ASSE dot, les jointures de Bellamy blanchirent contre les boards du bureau. Pendant un long moment, il resta silencio. Puis, lentement, il se retourna, Miss Marple étudia son visage. Son calme était toujours là si léger détachement, mais il y avait maintenant des fissures, de rides de fatigue aux coins de you. Une léger mou sur la bouche tout connaissait iris harding dit dash el datel cligna de you. J célèbre. Son baptême. Quand y fait pas de moi un complice mais, vous la connaissiez depuis peu, poursuivit-elle. Elle est venue vous demander de l'aide, vous avez ni. Vous avez affirmé n'avoir aucun lien avec le télégramme. Pourtant, votre écriture correspond à une note retrouvée dans la cheminée du colonel Ardingly. Bellamy expira brusquement. Vous avez été minutio. J'essaie. Pendant un instant, le silence se stendait entre eux comme un fil tendu. Elle est venue me voir, dit l'enfant à voix basse. Elle était désespérée. Elle avait découvert quelque chose de notre CR Delhi. Des dossiers, des noms, des relèves bancaires. Elle disait qu'elle n'y cherchait faire chanter personne. Elle voulait seulement révéler la vérité. Elle vous faisait confiance dit doucement Miss Marple oui, répondit Bellamy avec amertume. Bêtement, Miss Marple se pencha en avant. Vous n'y l'avez pas tout, et acute et dot Bellamy leva les yeux, surprise dot si de la vis fate. Poursuivit-elle doucement. Tenisserize pas assis ici et andrecu quelqu'un comme moi vient te voir. Tu aurais fui. Au père, tu serais resté convaincant que. Mais moi, je ne serais pas sûr. Mais tu l'es, pas je suis comme, révérend. Vous êtes profondément bouleversé. Il baissa les yeux sur ses mains. Elle m'a demandé d'envoyer le télégramme à l'admiss. Elle m'a dit qu'il devait provenir de quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui n'attirerait pas les soupçons. Je lui ai dit que c'était Dandra, mais elle insiste, et Anthony Leach Bellamy, leva brusquement les yeux voyant le nom il était Delhi, aux services de renseignements. Il avait charme la moitié du consulate. J'ai découvert, trop tard, qu'il falsifiait des visas diplomatiques et transférait des fonds via des organisations caritatives écrans. Mais le temps que j'en ai assez pour le confronter, il avait disparu. Des années plus tard, j'ai entendu des rumeurs. Il avait changé de nom. Quit Lind, Price le maquis, Miss Marple hacha leniment la tête. Et vous l'avez reconnu ici, Brackhampton, July fête. Il est venu la fête de l'église, il y. Et trois ans se faisant passer pour un homme du diocèse. Je l'ai alors interpellé. Il m'a menacé. Il a dit qu'il détruirait bien plus que des réputations si je prononçais à nouveau son nom. Et quand Iris est venu vers toi. Je l'avais prévenu, dit Bellamy d'une voix rauque. Je l'ai supplié de n'y pas revenir. Mais elle avait quelque chose, des documents, les originaux. Elle comptait les remettre au poste. Le regard de Miss Marple s'éclaira. Alors le Bellamy secoua la tête, si n'est pas la mine. Je n'y ai jamais touché. Et elle refusait tout sauf la sienne. Mais quelqu'un a change ses tasses pendant qu'elle n'y regardait pas. Il devait être dans le train Miss Marple hacha la tête. Il l'était. Je crois qu'il est toujours là. L'expression de Bellamy oscilla entre peur et incrédulité. Pourquoi? Qu'il croit que personne, ni le subcon asterisk dit-elle simplement. Et parce qu'il désire une chose plus que tout au monde, ces documents. Qui, si je ne me trompe, n'a jamais été retrouvé sur Iris. Bellamy parut stupéfait. Alors au sont ils Miss Marple, sourd d'une voix pin murmurie. C'est ce que nous allons découvrir. C'était après Medela. Miss Marple rédigia trois notes identiques de son écriture soignée et bouclée. Elle les signa d'une signature inventée.
Harding a demand Edna de liver chacun d'autres endroits le bureau de poste. Le presbyterie et le magasin Jean RL. La note disait JQ vous cherchez les dossiers originaux. Je vous attendrai quitte de l'ancien qui asterisk précises. Pas de police. Vanessa elle savait que c'était d'Andra, mais elle savait aussi que des hommes comme Simon Redgrave, alias Anthony Leach, ne pouvaient pas résister un défi lorsque leur empire de mensonges était en danger. Asterisk 5 airs. Miss Marple, vêtue d'un solide manteau de marche et de chaussures plates, se dirigeait vers le vieux qui, désaffecté depuis longtemps et partit recouvert de lire et de mousse. L'air était lourd de terre humide et de feu froid. Elle prit place sur un banc rouillé, aussi modeste qu'une femme attendant un train qui n'arriverait jamais. L'horloge du village sonna 5 heures et demie au début rien. Just le vent qui agitate les feuilles et le léger craquement du gravier. Sous chaussures iste pas, measure, sans précipitation. Derrière le poste d'aiguillage, elle ne s'est pas retournée. Vous êtes en retard, Monsieur Leach. Vous n'ayez pas pu is un léger rire. Vous êtes plus intelligent que ne le dit, Miss Marple. Elle se retourna maint dot. Il était plus grand que dans ses souvenirs, même si les années levant. Enfin, la cicatrice était toujours là, pale, argentie. Le bag et sa main droite étincela lorsqu'il apparut. Vous avez mis en scan le télégramme, dit-elle. Vous avez utilisé le colonel comme bouc émissaire. Vous l'avez récupéré. Avant elle, vous avez empoisonné de maligne ma fille. Répétait-il. Mais je n'y pense pas que dois ce que je recherche. Elle fouilla dans son sac, en sortit une enveloppe marron scellée, et la brandit. Les yeux de Redgrave brillaient ient. Et à ce moment-là, alors que son regard s'y attardait avidement sur l'appât, une douce silhouette surgit silencieusement derrière le poteau de la plateforme, l'inspecteur Crispin, pistolet de gain. Redgrave se raidit. Monsieur Redgrave, dit Crispin, je vous conseille de ne pas bouger. La bouche de Redgrave se tortit en un grognement. Tu crois que prouve quelque chose? Miss Marple se leva et glissa l'enveloppe dans sa poche. Fella prouve bien assez. Votre réaction est mon mot. Votre apparition, ici, apres of voir. Prétendu avoir quitté Brackhampton, votre cupidite. Elle marque une pause. Et Harold Fletcher vous avoue changer levé. Les yeux de Redgrave se retresseront. Si n'était pas le poison qui était malin, ajouta Miss Marple. C'était le facon dans ce tiltu, as essai de l'autre. Mais tu as oublié que mean les subtilites laissent des traces. Surtout quand on observe de près, alors que l'agent Lyman arrivait pour arrêter Redgrave. La brume s'est de nouveau enroulée autour des voix. Miss Marple, comme toujours, se retourna et traversa le village avec Crispin et ses kits. Jeannie says. Pas comment tu fais? Dit-il doucement. Elle souriait, mais ses yeux étaient en distance, parce que les gens, inspecteur, se ressemblent tellement, et pourtant, ils sont tellement stupides. Le lendemain matin, Brackhampton était en effervescence avec des ragots. Queenie laissait aucune porte de jardin ouverte, et aucun bouilloire sans surveillance. La nouvelle avait fait le tour du monde plus vite que le courrier. L'homme sur l'ancien quai de la gare était un espion, un meurtrier, un criminel londonien, aussi l'on demandait en Phelps au garage, un agent double des soviétiques. Se faisant passer pour un missionnaire, du Kent. Miss Marple intendait tout fella depuis son siège, près de la fenêtre, tandis qu'Edna rapportait les différentes versions entre le polissage de l'argenterie et l'oubli, pour la troisième fois de réchauffer le lait.
Et Madame Hargreaves dit qu'il portait une perruque. Murmura Edna, comme si les perruques étaient plus damneuses que le poison. Vraiment, Edna? Répondit Miss Marple, imperturbable. Mon Redgrave et Peter change beaucoup de choses au fil des ans, mais je doute fort que ses chevaux. En façon partie. Le village était avide de réponses, et, plus inhabituel encore, l'inspecteur Crispin aussi. C'était après-midi là. Il s'est présenté devant Miss Marple avec l'air précis d'un homme enfant prêt, et admettre que quelqu'un d'autre avait Peter une longueur d'avance sur lui depuis le début. Il les a aimés Redgrave et Londres. Dit-il. En acceptant la veille avec une pointe hésitation. Les services de sécurité violent lui parleur, peut-être même et plusieurs. Mais avant d'être belé par des hommes en costumes sombres, j'apprécierais que vous me disiez, clairement. Cette fois, comment tu le savais is dat Miss Marple, qui n'était pas du genre et se réjouir. Saurit simplement faiblement et fit un signe de tête en direction de la cheminée. Tout et commence par un tout petit incident. Une tasse brecci. Crispin cligna de you. Lava? Oui. Voyez-vous, quand Iris Harding et Achetti. S.A. tasse de the dans le train. J. Clermont remarque qu'il y avait déjà deux tasses sur le chariot. Une normale, une autre y brecci. Quand elle recuse et boisson, c'était la tasse brecci. Jimmy Salvians avoir pense, et l'époque, que c'était peut-être mesquin de la part du steward, de servir dans cette tasse. Mais c'était là. Coupe empoisonné? Exactement. En Redgrave devait savoir quelle coupe lui serait servie. Si un niveau de timing exige une précision extrême. Plus que celle du colonel ou même de l'intendant. Mais comment Redgrave aurait-il pu prédire tout cela? Miss Marple surrota sonda. Parce que c'est lui qui a tout arrange. Il a probablement POU, c'est fait passer pour le vendeur du train. Ou est simplement place la tasse empoisonnée et attendu. Puis, une fois la change effectue. Il est retourné dans le couloir, invisible. Crispin se rassit. Et l'enveloppe dans le cottage dartingly? Plant, Redgrave voulait que la police s'attaque un suspect évident. Quelqu'un avec. Un mobile, un pass et des alibis du tout. Ardingly, avec une nature secrète et son passe commune avec le père d'Iris, facet le bouc émissaire idéal. Mais pourquoi tuer Iris? Pourquoi n'est pas simplement voler les documents? Elle refusait de les livrer. Dit Miss Marple. Redgrave savait que qu'elle serait en vie. Elle pourrait voler son identité. La tueur assured silence. Et confusion, Crispin hacha leniment la tête. Et Fletcher? Harold Fletcher surveillait attentivement les passants dans les jardins ouvriers. Il est fort probable qu'il ait aperçu Redgrave raider pres de la guerre si matin-là, ou même jeter quelque chose par la suite. Redgrave l'a probablement interpellé quelques jours plus tard et a fait passer l'affaire pour un accident tragique. Mais un meurtre est rarement bien fait, inspecteur. Surtout quand il implique des gens et la mémoire aussi vive que celle de Rold. Crispin se frotta les tempes. Qu'a fait deux fois? Deux personnes dans notre paisible village. Parfois. Dit doucement Miss Marple, le silence est précisément ce qui attire le danger. C'est le meilleur déguisement. L'inspecteur expira. Et le révérend Bellamy? Il est coupable de l'Achetti, pas de crime. Il craignait d'être de masque pour essayer connaissance du pasteur Redgrave. Et n'a pas agi assez vite pour sauver Iris, mais si n'est pas passable de pendaison. Crispin eut petit rire las. Non je suppose que non. Si souriez-là sur l'insistance. Poli de Miss Marple. Une petite réunion fut organisée au presbytéry. En apparence, c'était une réception amicale, un prétexte pour calmer les nerfs et rassurer les villageois. Mais shocking savait, sous les gâteaux et les murmures polis, que quelque chose de plus important se tramait.
Le salon était confortablement rempli. Le colonel ardingly se tenait, raid, près de la fenêtre, hoquant la tête de tongue. En tongue, mais parlang peu. Clara Bellamy s'occupait de biscuits, tandis que son mari restait visiblement dans un coin. Les mains joints dans la dos de Miss Marple, une foiste plus discrète en gris tourtereau, prit position près du foyeret. Attendit que la pièce se calme, je pense. Commençait-il, qu'il pourrait être utile pour que nous sentions tous à nouveau et los que, j'explique si qui trouble notre cher village. Quelques tites hoquerant la tête. Maiden Finch s'appuya sur sa canne. La mort de Mademoiselle Iris Harding n'était pas fortuite. A déclare Mademoiselle Marple. Elle était planifiée. Elle est attirée ici par une personne de confiance. Grâce à un télégramme envoyé par une personne de confiance. Mais la personne qui l'attendait n'était pas en lit. C'était un homme qui avait passé les 2 dernières décennies à changer de nom, à cacher des crimes, et à éliminer des menaces. Le colonel ardingly franca les sourcils, Redgrave. Oui. O Woolwich. O Allenby, comme l'est passe brièvement. Peu importe son nom. Il est venu à Brackhampton pour récupérer quelque chose qui, selon lui, le démasquerait. Un ensemble de documents que Mademoiselle Harding avait en sa possession. Elle avait découvert des preuves de ses crimes en Inde, faux passeports, fonds vols, espionnage, de faits qui, s'ils avaient été révélés, orient ruin bien plus qu'eux à liberté. Un murmure parcourut la pays date la mise en scène. Est mort pour la faire passer pour une affaire personnelle. Du poison dans une tasse de preuves cachées dans la poubelle du colonel. Il s'y attendait ici que la police s'accroche à l'histoire la plus facile. Et c'est ce qu'elle a fait. L'inspecteur Crispin n'a rien dit. Mais il a commis une erreur, poursuivit Miss Marple. Plusieurs en fait. La tasse de abréché. L'écriture du télégramme. Le fait que Harold Fletcher, si Harold. Silencio, et vigilant. Êtes-vous quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir? Et enfin, il a commis l'erreur la plus humaine de toutes. Il a sous-estimé les gens qui l'entourent. Surtout une femme âgée qui imite le tricot et l'observation. Plusieurs personnes ricanèrent nerveusement. Miss Marple haussa légèrement les épaules. Plein d'autres récits en dot il est retourné Brackhampton pour récupérer les documents, mais il n'y les a jamais retrouvés. Pourquoi? Parce qu'Iris, sachant qu'elle était peut-être en danger, les a confiés ailleurs. Clara Bellamy leva les yeux. Elle me laisse les, dit-elle d'une voix douce mais assurée. Elle m'a dit de les brûler si arrivait quelque chose, mais je n'y l'ai pas fait, je n'y pouvais pas. Miss Marple sourit. Et heureusement que vous n'y l'avez pas fait. Le colonel ardingly s'avança d'une voix rauque. Alors, je suis autorisé? Oui, dit Miss Marple. Vous êtes innocent, même si vous auriez pu être Iris plus que vous n'y l'avez fait. Mais la culpabilité par omission, n'est pas la culpabilité par action. Le colonel baissa la tête. Je comprends maintenant. Le vicaire s'est déplaqué. Mal et las. Et Geoffrey? Demanda quelqu'un. Le Reverend Bellamy leva les yeux. J'ai écrit ce télégramme et se demande. J'avais peur des conséquences mais je n'y l'ai pas arrêté. J'ai eaten latch. Non corrigia doucement Miss Marple. Tu es humaine. Mais peut-être que la prochaine fois, tu seras plus courageux. Il y eut une longue silence, puis le feu crépita bruyamment dans l'autre. Finalement, les villageois commencèrent à prendre congé. Miss Marple se tenait près de la porte, leur offrant un chaleureux au revoir. L'air extérieur était devenu frais, mais la brume s'était dissipée et les étoiles brillantes dans l'obscurité, comme si le village avait retrouvé la paix. Lorsque le dernier invite fut parti,
Miss Marple se tourna vers l'inspecteur Crispin, qui s'y attardait près de la porte. Eh bien, dit-il en souriant, vous l'avez encore fait. Elle lui tendit la main. Si n'est pas de la magie, inspecteur. Just de la patience. Et la compréhension que les gens, quels que soient leurs secrets, finiront toujours par se révéler. Et que vas-tu faire maintenant? Elle regarda le chemin tranquille, le regard doux. Je pense que je vais retourner dans mon jardin. Les rosiers ont l'air négligés. Et ceci, elle entra dans la nuit. Et sa silhouette petite et droite contre la lumière déclinante de la lampe. Disparaissant dans le silence. Réconfortant de Brackhampton. Les jours qui suivirent l'arrestation de Simon Redgrave se dérouleront à une vitesse surprenante et, comme c'est l'usage dans les villages, avec autant d'embellissements que la vérité pouvait en supporter. Les journaux en eurent vent presque immédiatement, bien sûr, à la fin de la semaine. L'Illustrated London News avait publié un article d'une page entière, intitulé Murder dans le train de TNH 15. Scandale d'espionnage dans la paisible ville de Brackhampton. Le bureau de poste du village a vendu tous ses exemplaires avant midi. Et Madame Finch et vu rougir en laissant l'article pendant la majeure partie de l'après-midi. La version officielle confirmait que Miss Marple savait déjà, Redgrave, alias Anthony Leach, était un ancien agent des services secrets devenu rebelle. Dont la carrière s'était terminée suite des soupçons de fraude et de trahison lors de ses dernières affectations en Inde. Depuis, il avait vécu sous divers pseudonymes, fréquentant les petites villes et les avant-postes coloniaux, trafiquant de faux documents, divulguant des informations confidentielles, et réduisant parfois au silence des voix importunes. Iris Harding avait trouvé la preuve de ses agissements, Peter par accident, Peter deliberement. Elle s'était réfugiée à Brackhampton et avait payé de sa connaissance. Le colonel Ardingly, officiellement innocente, quitta discrètement le village en matin, n'important qu'un bref mot de remerciement à l'inspecteur Crispin, et une botte de welcomes pour Miss Marple. Elle en a amusement gracieux, même si elle ne soupçonnait d'être ravie de quitter un communat, au shocking en savait désormais un peu trop sur ses affaires privées. Le vicaire, le révérend Bellamy, resta à Brackhampton, mais quelque chose en lui avait changé. Ses sermons étaient désormais plus doux, plus méditatifs. Moins d'autorité, plus tumulite. Et Clara Bellamy, soulagée et d'une dignité discrète, continua ses tournées de bonnes œuvres avec une détermination renouvelée, ni parlant que de temps en temps de ce qui serait pour arriver. Si les choses s'étaient passées différemment, les funérailles de Harold Fletcher, auxquels assista presque tout le village, eurent lieu un jeudi matin gris. Des chrysanthèmes ornant le cercueil, et sous celui-ci, un mot écrit de la délicate écriture de Miss Marple, pour un homme qui a vu ce que les autres ont manqué. Son vieil pagnol est resté tranquillement along près de la tombe, jusqu'à la fin du service, et a d'être doucement poussé parti par le badaud. Lentement. Iris Harding, cependant, fut une affaire plus privée. Son corps avait été réclamé par ses sœurs cadettes de Londres. Une femme calme et sombre qui remercia Miss Marple d'une voix tremblante lorsqu'elle dit « Iris n'avait personne pour la croire. Merci d'avoir été de celles qui l'ont cru. » Miss Marple lui toucha simplement la main et dit « Elle était tous courageuse. Plus courageuse que la plupart. » Quant au village lui-même, il reprit son rythme avec une irrésolution prudente. Les raggets revinrent peu à peu des sujets plusieurs, le jardin du presbytéry, une possible grippe semprant de Trowley Green, et les spéculations sur la question de savoir si la petite fille de Madame Langtry était réellement fiancée en notaire, ou si elle fréquentait simplement un propriétaire de magasin de vélos.
mais sous la surface, quelque chose avait change. Brackhampton citate rappel. Comme c'est rarement le cas dans les villages, que le danger ne se manifeste pas toujours de manière bruyante et évidente. Parfois, il arrive dans le train de 10h15 en provenance de Paddington, souriant et silencio, une cicatrice derrière l'oreille, et une tasse de thé, et la main date de son quitte. Miss Marple décline toute interview, et décline poliment l'invitation. De l'éditeur de son neveu Raymond, et tout écrire pour le public. Elle déclara qu'elle ne pensait pas que le meurtre, aussi habile soit, devait amuser les gens au lieu de cela. Elle est retournée à ses roses, c'était un matin frais. Lorsque l'inspecteur Crispin rendit une dernière visite à son cottage, il la trouva dans le jardin, vêtue d'un vieux manteau en tweed, un sécateur dans une main gantée et un tapis de sol sous le bras. Vous venez me dénoncer au RHS? Demandait il sacment. Pas vraiment. Dit Crispin en souriant. Mais je soupçonne que vous accepteriez un murder dans les rhododendrons avec autant de calme que dans un compartiment de train. Miss Marple leva les yeux vers lui. Tu m'accordes trop de crédit. Je n'aime toujours pas le vue de la mort. Mais je trouve qu'elle ne me surprend plus. Il l'observa un instant, l'air pensif. Tu sais quand j'ai appris que tu étais impliqué. Une gentile vieille dame de Saint Mary Mead. J'ai cru que tu sais réglerais avant que tu aies eu le temps de ranger ta veilleur. Oh, dit Miss Marple avec un léger intérêt. Et maintenant, a-t-il poursuivi, je pense que vous comprenez la nature humaine mieux que n'importe quel détective que j'ai rencontré. Elle se redressa, appuisant la terre. De ses gants. Eh bien, j'ai eu plus de temps pour l'observer que la plupart. Finalement, un meurtre n'est pas si différent d'un ragot. Tous deux naissent de secrets et du désir de les garder. Tu crois que Redgrave sera pendu? Demanda Crispin, même si les mots étaient venus à contre-cœur. Miss Marple secoua la tête. Non, pas pour cas du moins. La couronne préfère que ces espions disparaissent discrètement. Plaitait que de devenir les martyrs de leur propre légende. Il disparaîtra dans une institution anonyme, j'imagine. Et le monde oubliera à nouveau son nom. Crispin soupira. Si n'est pas juste. Non, dit Miss Marple. Mais Peter que la justice n'est pas une destination, inspecteur. C'est une direction. Et tant que nous continuons à avancer vers elle, nous n'y sommes pas complètement perdus. Il la regarda avec une sorte d'admiration, même si savait qu'elle la détournerait si la disait à voix haute. Alors, il inclina simplement son chapeau et dit, Bon, si quelqu'un d'autre se présentait, je saurais à qui m'adresser. Je préférerais que tu n'attendes pas en autre cause. Répondit-elle en se penchant vers ses roses. Mais si tu dois absolument le faire, apporte des scones la prochaine fois. Il rit, et le son se répercuta au-delà du muret du jardin jusqu'à la ruelle au-delà. Si soir-là, seul dans son salon, Miss Marple termina son tricot, et alluma la radio. Les nouvelles résonnèrent faiblement en arrière-plan. Des mentions d'affaires internationales, de marches et d'autres crises semblant bien loin du calme paisible de Brackhampton. Elle posa ses aiguilles et attrapa une lettre qu'elle avait laissée fermée sur la table. Elle venait de son niece, Sylvia, et parlait d'enfance, de sorties scolaires, et du brut de Londres. Au bas de la page se trouvait un postscriptum. Oncle Raymond dit que tu es redevenu une légende. Il veut savoir si tu accepterais de laisser quelqu'un adapter tes histoires pour la radio. Je lui ai dit que tu préférais le jardinage aux micros, mais j'ai dit que je te le demanderais. Miss Marple rigola et trempa ses plumes dans l'encrier. Si Sylvia, asterisk remercies Raymond pour la flatterie, mais non. Un meurtre n'est pas doux.
Theatre, et en comprendre le cœur, exige bien plus de que de parole. De plus, je constate que les vrais mystères se dévoilent bien plus discrètement, que ni le permettent les acteurs, et les scénarios. Transmettez mes amitiés aux enfants, et dites au jeune Edward de ne pas mettre les coudes à table. C'est une pente glissante. Avec amour, tank Jane. Elle plia la lettre et la glissa dans une enveloppe. La scellante avec son habituel cachet de cire en forme de rose. Dehors, le vent agitate les highs et le village supéré dans sa routine du Sawyer. Les trains continueront de circuler. Le brouillard continuerait de se lever et Brackhampton, malgré tout ce qu'elle avait vu, poursuivrait son chemin. Ses secrets avaient été brambles certes, mais ils ne l'avaient pas brise. Quant à Miss Marple, elle savait mieux quiconque que murder pouvait survenir discrètement, mais qu'il laissait toujours des traces. Il suffisait de savoir au chercheur.